regular thing where in Africa you can eat your ndole, you can eat your veggies with a lot of oil and crayfish and fish and beef in it. Like when you look at African meals, they're so sumptuous. Ooh! Most times it's irresistible. But remember this, when you're plugging in all of those foods, you need to know what impact it has on your body. There's a way to eat African food and stay healthy. Now, I don't have the exact figures, but our next guest was way over 100 kilos and worked very hard to trim it down. He still savors all the meals he has and puts in some exercise. And the most amazing thing is he's made a documentary out of this where he encourages a lot of people to live healthy so that they can be more engaging in their everyday life. It's Diane Ebonge. Hello everyone, my name is Daniel Ebonge. I'm a journalist. I'm also the president of the Bloggers Association of Cameroon. I'm very pleased to be here to the Miss P show. The day I lose 50 kilos. I think the most important thing in life is the health. Parce que la santé n'a pas de prix. En sauvant ma vie, je sauvais la vie des autres. Mon poids était une entrave à ma santé parce que je ne respirais plus, je ne marchais plus et j'avais des problèmes de cœur. Donc c'était un impératif. Il fallait guérir. C'est pour ça qu'il fallait perdre ces kilos. A film is like a testimony. You know, when you have to go to a church and share your happiness and share your storytelling with the others. That was the goal, the aim of that film, to share. To say to others that it's possible to achieve such a fight, such a challenge. Pour moi, c'était important d'en arriver là. Parce que le film, je suis journaliste de carrière, de formation, c'était le meilleur moyen de parler au plus grand public et ça dépasse les frontières puisqu'il est question de le projeter partout dans le monde. La première motivation, c'était que j'ai réussi à perdre les kilos. C'était pas évident, hein. Vous regardez dans les images, mes anciennes photos, mes anciennes vidéos, j'étais énorme. Et je suffoquais. Donc quand j'ai commencé à guérir, à ressentir que ça marchait, ça a été une source de motivation contre le découragement. Mais comme je le disais, c'était surtout parce que je vois qu'on parle de tout dans ce pays. On parle de la lutte contre le VIH, de la lutte contre la tuberculose, contre le coronavirus, mais on ne parle pas de l'obésité. Pourtant, derrière l'obésité, il y a les problèmes de cœur, il y a les problèmes de foie, il y a les problèmes de rein, il y a le diabète, il y a beaucoup de maladies associées à la prise de poids, l'hypertension artérielle, etc., etc. Donc si on ne fait pas attention, on perd des vies, mais c'est une question de santé publique. Il faut réduire les quantités d'huile, mais on peut manger beaucoup de légumes. We can eat much vegetable as we like, but we should pay attention in the fat, in the oil especially. A lot of fruits, a lot of vegetable, natural eating. I wanted to be an actor of movies, but I'm thinking about the next step. But first of all, I want to seize the opportunity of the promotion of the first film to see if I would like to continue in that way, because it costs a lot in terms of productions, in terms of material, in terms of budget in general. So I did my first film without sponsor. So for me, if I want to continue in that way, I really need people to sponsor the next films or the next projects. So I will think twice before another project. So first of all, I want to promote the first one, and after we will see.
The Miss P Show.